Good afternoon, Zimbabwe. This is yours truly, Blessed Geza, Comrade Bombshell. Fellow Zimbabweans, I come to you today when the situation in the country can no longer be ignored. The situation has now reached a defining moment. Tasukuma Gumo, Emerson has chosen to betray the people of Zimbabwe, aligning himself with his criminal cartels, the Shigananda. He has opted for corruption, looting, and open normalization of thievery within our very government. Emerson has chosen to brutally mutilate our constitution, massacring the rights of Zimbabweans to a dignified life through his corrupt machinations. We know Emerson stands as the godfather of these criminal cartels. We have plundered our land, leaving countless Zimbabweans entrenched in poverty and despair. Well, fellow Zimbabweans, the time for our suffering is ended. Today marks the final steps to dismantle this madness. We will no longer stand by while Emerson and his Galanda continue to rob our people of their future and their sacred right to vote in 2028. We will no longer tolerate the lies that the resolution seeking to postpone elections somehow represents the will of the people. This is the gravest insult to the dignity of Zimbabweans. We refuse to watch as Emerson and his Ganandas strive to complete their capture of the state. That will not happen. Zimbabwe came as a result of sacrifices of gallant sons and daughters of the soil to benefit everyone, not a favored few. Today we say enough is enough. We cannot sit back while Emerson and his cartels plunder over 7 billion from our state coffers. These are funds they now seek to buy political power to safeguard their ill-gotten gains and perpetuate their plundering. We will put a stop to this madness, so as war veterans and other ZANU-PF progressive elements deal with Emerson and Mutare. All progressive Zimbabweans are gathering in the streets of Harare. We are demanding a complete stop to attempts to mend our constitution. Let's all come out to say no to a third term. Let's stand against ED for butchering our constitution. On Friday, 17th of October, fellow Zimbabweans, let's say no to state capture by Tagwire, Chivayo, and their fellows Kananda. Let's say no to the looting of our state resources when civil servants are poorly paid. Let's say no to state capture. Let's say no to the looting of billions of dollars when our people die in hospitals without medication, when our women give birth in open spaces. Taramba, nyika ino haisi ya Emerson, mudzimai wake kana zvigananda. The government and the ruling ZANU-PF have been ensnared by the Zvigananda. This is no longer a ZANU-PF conference. It has devolved into a Zvigananda gathering, a facade to complete their hold on our state. Passing the Zvigananda, they belong in prison. They've stolen our future. We'll confront this mess in Mutare. Fellow Zimbabweans,
As we face Emerson in Mutare, let it be known that Zimbabweans from all walks of life will flood the streets of Harare on Friday, 17 October, demanding an end to Emerson tyrannical rule. I understand your concerns about security. Be rest assured, your safety will be paramount, and no Zimbabwean will face danger for exercising their constitutional right to protest. Zimbabweans tawachiseko chepasi rose because of Emerson. Zimbabweans from every corner of our land, prepare yourself to reclaim your country from Emerson's corrupt and oppressive regime. Let's claim back our country, and Friday, 17th October 2025 is the day Emerson should go. Thank you, Zimbabweans. See you on Friday in the streets of Harare. Amandla, Masimba kuwanu, tikunopedzerana kwaMutare kuconference. Please, stop using ChatGPT like Google. Disappear for a month and do this instead. So this is how I became the most dangerous person in the room. Muri Zimbabwe, tautaura nendimi yokwamani. Muri Zimbabwe, zvese zvakachiitika munyika medu maamutizvionera. Vhiki yakapera takamutaurirai kuti Temba Mliswa apuwa mari yakawanda naEmerson yekuti afambe achikanganisa zita raGeneral Chiwenga, nokuda kwekuti vaChiwenga vanga vataura nezveuri zvisina kufadza Emerson nezviganana. Saka vana veZimbabwe zvabuda pachena kuti Emerson nezvigananda havana basa nekushupika kuri kuita mhuri yeZimbabwe. Saka saizvozvo tiri kuti mhuri yeZimbabwe isu we are our own liberators. Hakuna umwe munhu anouya akatigadzirira nyika yedu. Muri kuzviona kuti vanhu vari kungotengerwa dzimotikari, asi macivil servants edu haana mari ari kuora. Muzvipatara zvedu hamuna mishonga. Madzimai ari kufa panguva yokubatsirwa, asi munhu anoda kutenga motikari kungoti sapatina mota. Iye manje Emerson aikuti angatenga masoja nenyaya dzemotikari, but chaasingazivi ndechekuti mauto edu anoziva kodzero yawo. Motikari iya yeentitlement yawo dzinofanira kutengwa nenyika, not napresident. Iwewe sapresident wazoita mari inokunda nyika pakuti uri kuiwana kupi. Saka mupfungwa dzaEmerson anofunga kuti vanhu vese vakapusa. Saka ukaba mari yenyika wotora mari iyoyo wonovabraiba uchiembera kunge unovada chaizvo. Vanhu
vakuziva chitsotsi chako Emerson. Saka tiri kuti mhuri yeZimbabwe hazvina basa rekuti uri wechechi ipi, hazvina basa rekuti uri werudzi rupi, hazvina basa rekuti uri wepati ipi. Tiri kukoka mhuri yose yeZimbabwe kuti ngatisanganei musi wa17 October muHarare patinenge tichizobvisa Emerson pachigaro, zvikanaka tichizvibata zvichienda kumajeri. Ijuti redu rokuti tizvisunungure mhuri yeZimbabwe. Vemachechi tinokukumirai, namatirai nyika yedu yeZimbabwe. Right? Kwamutare kune vari kuendako. Because muzanu-PF imomo muconference iyoyo muri kuda kubikwa zvinhu zvinopedzisira zvaafekta nyika yose. Vari kuda kunobika nyaya ye3rd term, vanoda kunobika nyaya yekukanga constitution, right, kuti varamba vachiluta nyika pobvu ichishupika. Saka tichiti ngationei kuti tasvika panguva yekuti tipedze nyaya dzokuramba tiri pasi pana Emerson nezvigaranda zvake. Mhuri yeZimbabwe ndinokukumbirisai mese measures takatora measures ekuti hapana muZimbabwe achakuvadzwa, hapana munhu achasungwa, hapana munhu achapfurwa nemasoja. Because mapurisa nemasoja nhamo yamuri kuonawo inini ndo yavari kuona. Inga munongogara onawo vanhu mumarokesheni ikoko muchingoshupika zvakafanana. Saka tasvika pakubatana semhuri yeZimbabwe kuti musi weFriday 17 vamwe vari mamutare chichitsva mamutare, muHarare chichitsva. This time Emerson must go. Emerson ngachienda nguva yakwana. Ndatenga mhuri yeZimbabwe. IMS by Sinosco. Built for engineers. Designed for integrity. One platform. Total
T minus 5 minutes. T minus 4 minutes. T minus 3 minutes. T minus 2 minutes.
A blessed evening, fellow Zimbabweans. This is yours, truly blessed Runesu Geza, Comrade Bombshell. The moment we've been yearning for is upon us. In just 2 days, we'll flood the streets of Harare to reclaim our dignity from a corrupt and indifferent regime. Those in other cities like Bulawayo, Masvingo, Mutaro, and Gweru, among others, who cannot travel to Harare, protest from wherever you are. Your voice counts. Zimbabwe cannot afford an extra day with Emerson in office. Under Section 212 of the Constitution, the Zimbabwe Defense Forces is duty bound to protect the nation, its people, and its interests. Likewise, under Section 219, the duty of the Zimbabwe Republic Police is to protect life and property, uphold the law, as well as maintain peace and order. The same Constitution gives people the right to protest peacefully. To the military and police, we plead with you not only to respect the democratic rights of citizens to protest peacefully, but also ensure their safety. We appeal and look up to you. So, on Friday, 17 October, fellow Zimbabweans, let us all rise as one. Our message is clear. We demand an end to corruption with impunity, state capture, abuse of office, the mutilation of our constitution. Emerson must go, and Gananda must be arrested. Here is our roadmap. Firstly, please note, we will now gather at the Africa Unity Square, not the Robert Mugabe Square as previously announced. Secondly, we will then march to addresses of identified Ugandans to enact citizens' arrest. I will share the addresses of our 10 critical targets. 1. Kudakwashi Tagwirei. Number 4, Yangaretungo Close, Valentine Park, Borodale, Harare. 2, Wikinot Uvayo. 1352/3, Cletwin Road, Chishawasha Hills, Harare. Former Police Commissioner Augustine Chiwuri's house. 3, Scott Sagupanya, 32 Boscobel Drive, Highlands, Harare. 4, Mutuli Mule, 383 Highlands, Glen Road, Umuzindel, Harare. 5, George Guamatanga, 39 Dacombe Road Drive, Chisipiti, Harare. 6, John Mangunya, 163 Gideon Road, Grayton Park, Harare. 7, Jacob Mafume, 110 Coronation Drive, Greendale. 8, Daniel Garwe, 9, Delishungwai. We will give you other addresses on due course. Thirdly, we will head to State House on Saturday to remove Emerson. We will leave State House and the streets only when Emerson is dismantled. As you have observed, this week we sent letters to Emerson appealing for the arrest of Ugandans, Kudakwashe Tagwirei, Wikinot Uvayo, Scott Sagupanya, and others. Unfortunately, Emerson has been protecting them.
So this Friday is the day to end Emerson's corrupt rule and secure our future. Come out in your numbers to dismantle this corrupt regime. Corruption weighs heavily on ordinary people. We can no longer continue to be spectators anymore. Thank you. God bless you, and God bless Zimbabwe. Pachipamwe mhuri yeZimbabwe. Nguva yatakatamirira tose yasvika. Musi wa17 October, this Friday, kusora mangwana, tinokubirisai mose marudzi ose emuZimbabwe kuti muuye muHarare tizoratidzira sekuwirirana kwatakaita tipedze matambudziko. Kwamuri imwimwi mawo veterans, tinotenda mawo veterans edu, maona kuti mawo veterans edu mafoma Zipra ati arikuya ese ndo vatakatasira kuti kuma foma Zanga muye mese povo yedu inenge yakatarisira kwamuri kuti muipe direction, because imwimwi ndimo makauya neindependence. Imwimwi maya neindependence hamuna kumboinjoya macomrades. Vana venyu havana kumboinjoya, vazukuru venyu havana kana kumboinjoya. The same applies kupovo yedu, haina kana kumboinjoya independence. Saka iyi yatakuita musi weFriday tinoiti final push. Zimbabwe will never be the same again. We are iti bise utongi wa Emerson nezvigaranda zvake. Kwamuri masoja yedu nemapurisa, bumbiro remutemo kana kuti constitution yedu inotaura iyo kuti Zimbabwe Defense Forces basa rayo is to protect the nation, its people, and its interest. Not to protect a munhu, kana kuti protect kaklik kevanhu vashomanana. Saka basa rayo ndere kuprotecta nyika nevanhu nemainterest ayo. KuZimbabwe Republic Police, right? Tinoapira kwamuri kuti muone kuti constitution yedu inotaura kuti kudii. Hakuna mupurisa asingazivi kuti chaakapindira basa akapindira kuti aite chii. Section 219, right, of our constitution inotaura kuti mapurisa should protect life, property, rule of law, maintain peace and order. Ndo basa remapurisa. Mapurisa nemasoja, muri masoja evanhu nekuti emunhu. Muri mapurisa evanhu, saka tinokumirisai mapurisa nemasoja padanai neruzhinji rwevanhu. Vana veZimbabwe vashupika, tichisanganisirawo nemwi
mese vashupika. Kune vemachechi vedu, vemachechi ndimunondonyatsokuziva kunetseka kuri kuita mhuri yeZimbabwe. Tinokukumbirisai vemachechi, right? Kuti namatirai nyika yedu, nyamatirai nyika yedu. Demonstration iri kuitwa nevanhu, kana kuti protest iri kuitwa nevanhu, iitike munyararo, ibudirire, zvinangwa zvavari kuda zvibudirire. Mhuri yeZimbabwe mafambiro atichaita, right? Takanga takaurirana pakutanga kuti tichasangana pana Robert Mugabe Square, tachinja takuungana paAfrica Unity Square. PaAfrica Unity Square ndeapa pakati peMickles Hotel ne-Old Parliament Buildings, papaki irapo iyo. Ndopatakuungana, taungana ipapo, tichamacha, tichienda kudzimba dzezvigananda kunoita yatinoti citizens arrest. Zvigananda zvacho mazita tataura. Then musi weSaturday tose tinomacha tichienda kuState House, kunokupa State House, kumeka sure kuti kunangarwa corrupt rule yake, right, munyika yasvika kumagumo. Saka tinokukumbirisai mhuri yeZimbabwe, kana paine kusaurirana kwamunoita apa, ngatibatanei, ngatisiyei madifferences edu pasaidi, tonangana nenyaya yekuti tisunungure nyika yedu. Mhuri yeZimbabwe, ndinokutendai, ngatisanganei musi wa 17 October, musi weFriday. I thank you, mhuri yeZimbabwe.